really. So long time. 3,000 years. Yes, yes. Так долго мы вас ждали, 3000 лет. Да. Я сейчас, если можно, буду говорить на русском, и моя Парешвари Радха будет переводить. I will speak in Russian, if you don't mind. My Parishvari Radha will translate for you. Okay, thank you very much. Спасибо большое. Я хочу выразить огромную благодарность за то, что вы нашли время встретиться с нами. I would like to express my deep gratitude for having your time, spending your time today with us. Хочу сказать, что эта аудитория смешанная у нас. Здесь есть и преданные разных традиций. Есть люди совершенно новые, которые только начинают соприкасаться со святыми именами. I would like to tell you that we have a mixture of auditorium today. We have devotees and devotees from other faiths and traditions, and we have completely new people who are just making their first steps in being introduced to a holy name. И сейчас будет трансляция параллельная на YouTube, потом мы выложим еще в Instagram, и эту запись просмотрят много людей. And we are going to broadcast today's video both on Zoom and YouTube and Instagram. So quite a lot of people will view it later on. И я знаю, что как и вера, как и святое имя, оно исходит из сердца преданного, поэтому очень хочется попросить вас сегодня от сердца к сердцу передать этот вкус, чтобы люди могли прикоснуться к славе святого имени. And I know that a faith to God as well as the holy name can be transferred and resides within the heart of a devotee. That's why I would like to ask you, kindly request you to transfer this taste from your heart to the heart of our auditorium today, so that they could feel the taste of the holy name and the fame of the holy name. И если возможно, в конце оставить чуть-чуть время для того, чтобы люди могли задавать вопросы. And if it's possible, would you mind leaving some space at the end of our meeting today for question and answer session? Харе Кришна. Hare Krishna. Let me just ask, how long do we have for this session? Позвольте How узнать, long сколько do you у нас have? сегодня времени? We talk with you about 1 hour, if it's possible. Yes, that is Yes. possible. Mm-hmm. Мы можем с вами, чтобы вы прочитали, чтобы вы говорили в течение часа, и затем будет вопрос-ответ, да? Yes. Yes. So let me express my happiness to share the knowledge of the holy name and the practice with all of you today here on this Zoom conference. Позвольте прежде всего выразить свое счастье и радость по поводу того, что есть такая возможность поделиться с вами вкусом святого имени и практикой воспевания святого имени. Я очень рад, что сегодняшнюю нашу встречу смотрят аудитория в Zoom. I usually give many retreats, but due to the present situation, I have done so by Zoom conferences. So I'm very happy to give today an insight into the holy name, which is both theoretical and practical. Обычно я провожу ретриты в реальном времени, но ввиду сложившейся ситуации в мире сейчас в основном я провожу подобные мероприятия в Zoom. И поэтому я сегодня очень рад такой возможности, чтобы ввести какой-то курс, какое-то введение дать о святом имени, как теоретическое, так и практическое. I came in contact personally with sacred names in a very tragic situation
my friend had committed suicide in his swimming pool. Я впервые соприкоснулся со святым именем в достаточно таких трагических условиях. Мой друг ушел из жизни, он покончил жизнь самоубийством, утонув в бассейне. I still remember there were his 2 dogs on the banks of the swimming pool looking at their dead master who was floating in the water. Я до сих пор помню вот эту картину, когда 2 собаки стояли по краям бассейна и смотрели на своего хозяина, на его тело, которое плавало в бассейне. His death infected me as if a bomb had exploded and torn my heart apart. Его смерть просто словно бомба, которая свалилась мне на голову и разорвала мое сердце на части. I turned on the television just to distract myself after I had heard the news, after I had become aware of the situation. And in the television, there was a group of monks singing the holy name. И для того, чтобы как-то отвлечься от этой ситуации, я включил телевизор, и по телевизору тогда группа священнослужителей, монахов воспевали святые имена. Because I was so disturbed inside, I decided to sing along. Поскольку я был настолько взбудоражен всей этой ситуацией, я решил попеть также вместе с ними. I had not planned it. Я не планировал этого. I was not particularly spiritually committed to any path. I just heard the monks were singing, and I thought maybe my soul would get solace by singing along. Я не был приверженцем тогда какого-то определенного духовного пути или традиции. Я просто увидела этих монахов и подумал, возможно, воспевая вместе с ними, я обрету покой, умиротворение в своей душе. Afterwards, I felt completely different. Peaceful, very peaceful at heart. И после этого я почувствовал абсолютную разницу. Совсем по-другому. В сердце такое было умиротворение. And somehow I had understood that my friend had not died, but that he would live on eternally beyond the death of his body. И каким-то образом я осознал, что мой друг на самом деле не умер. И он будет жить вечно, и он находится за пределами этого материального тела. I was very surprised. Это меня поразило. How could I become so peaceful after this tragic event in my life, and how could I further frame it in a totally different way and understand, oh, my friend is eternal. He has just gone out of one room to go into another room. Я так настолько удивился, каким образом после таких трагических событий можно испытывать подобное умиротворение и покой, и прийти к такому абсолютно другому пониманию и обозначить это понимание тем, что мой друг на самом деле не умер, и он просто подобно тому, как человек выходит из одной комнаты в другую, то же самое произошло и с ним. My curiosity had been awakened. Так пробудилось мое любопытство. And I decided to get more knowledge about the singing of the holy name. And my search started in a temple in Hamburg where I spoke with other monks if they could help me to understand what had happened to me.
И мой поиск начался с того момента, я начал искать больше знаний о воспевании святого имени, и этот поиск начался в Гамбурге, в храме, когда я попросил монахов, живших там, рассказать мне больше об этом. And now I'm sitting before you. I have done a lot of research and I would like to share why such surprising effects can be made by singing sacred names. И вот я сижу перед вами. Огромные многолетние исследования были проведены мной на эту тему. И я сижу перед вами и хочу поделиться, почему, откуда такой удивительный опыт и эффект может производить воспевание святых имен. The Vedic scriptures inform us that God has placed His uncreated energy into these sacred names, which you will find in mantras. Согласно ведическим писаниям, говорится, что Господь поместил в святые имена не созданную никем и бесконечную энергию. And by coming in contact with these energies which are placed within these mantras, these sounds, there is a tremendous effect on our consciousness. И соприкасаясь с вот этой энергией, которая исходит от звуковой вибрации, от мантр, мы ощущаем на себя огромный эффект от этого. Let me give you an example. Позвольте приведу вам пример. If I have something made of iron and I place it into the fire, let us say this thermos, then the energy of the fire comes into the metal and it gets hot and starts to glow. Приведу пример. Возьму, например, какой-то железный предмет, скажем, этот железный термос, и помещу его в огонь. В результате этого энергия огня, соприкасаясь с железом, разогревает железо, оно становится горячим и начинает течь. Yes, that means the energy of the fire, heat and warmth and also light, has come into the metal. И это означает, что энергия, присущая огню, передается в железо. То есть в железо передается жар, тепло и свет. Now this is no longer just cold metal. Поэтому этот предмет больше не представляет из себя холодный металл. It has become a carrier of the fire and it will act like fire. If I throw it into, let us say, some straw, the straw will burn. И этот термос после этого становится носителем огня и действует подобно огню. Если я его кину, например, в солому, то она возгорится. The metal has become fireized, you can say. То есть огонь приобрел огненные свойства, он стал огненным. Yes, fireized, yes. Ogni means fire. Yes, I know. Я знаю, что огонь — это огонь. Yes. So in the same way, God, who possesses all energies, can place his energy into a syllable, which is a mantra. Аналогичным же образом Господь, который является вместилищем, обладателем всех энергий, может взять и поместить какую-то свою энергию в слог, в мантру. And when we chant it, we come in contact with this uncreated energy. И когда мы воспеваем эти слоги, эту мантру, то мы контактируем с вот этой энергией, которая не создана, которая безгранична.
I would like you all to now make a little experiment with me on Zoom. Я бы хотела, чтобы вы сейчас все провели небольшой эксперимент со мной, прямо в Zoom. I will chant one mantra, and then we will chant it together for, I would say, 5 times. Я сейчас пропою одну мантру, думаю, 5 раз, и потом мы пропоем ее вместе. And I will request you to just see the effect of your chanting and experience it. Я попрошу вас, проследите, какой эффект это окажет на вас, какой опыт вы от этого получите. Let us take a very simple mantra, which is made only out of one syllable, the sacred Om. Давайте возьмем очень простую мантру, которая состоит из всего одного слога, священного слога Ом. What we will do when we chant it, we will bring our awareness in the beginning of chanting the Om deep into our belly area. Давайте всю нашу осознанность, все наше внимание сейчас, в начале, когда мы будем повторять этот слог, направим глубоко в область живота. Then we will move with our attention upwards. Затем мы переведем луч своего внимания выше, So that the remaining sound will be felt all over the head area. и чтобы оставшийся звук, он резонировал, он проходил через нашу голову. I will give you first an example alone, and then we will all do it together. Сначала я пропою этот слог сам, и потом мы сделаем это все вместе. In between each Om, you have to inhale a lot of air. Между слогами, когда вы будете их пропевать, сделайте глубокий вдох. And when you chant it again, you have to bring the sound from down up. И когда вы будете воспевать этот слог, то словно выталкиваете этот воздух из живота вверх. I will one time do it alone and show you. Один раз я вам покажу. Good. So when we start, the attention goes down here. Итак, когда мы начинаем, наше внимание направляется вниз, вот сюда. And then as we chant the sound, we will move up into our head area. И по мере воспевания этого слога мы продвигаем воздух вверх. You will see a very, very big effect. Вы почувствуете огромный эффект. Are you ready? Готовы? Yes. Oh, very good. Хорошо. Очень хорошо. Alone, just me. Сначала я сам. First we all together now. А теперь все вместе. Deep inhale. Глубокий вдох.
I admit it is not so easy when we are on a Zoom call. Я признаю, что это не просто, когда мы находимся в пространстве Zoom. But maybe you can feel already the effect of your mind starting to calm down. Но, возможно, вам удалось почувствовать тот эффект, когда ваш ум уже начал успокаиваться. Let me again summarize what we have learned so far is that these sound vibrations, they are imbued with a special energy. And if we chant them, this energy comes into us. We are also energized by it. Позвольте, я резюмирую все, что мы с вами прошли до сих пор. Вот эта звуковая вибрация, она наделена особой энергией. И когда мы ее воспеваем, то эта энергия входит в нас. Now, let us move one step further. Давайте сделаем следующий шаг. In most of the mantras, there is some energy which is planted there. В большинстве мантр, во всех мантрах, есть определенная энергия, которая словно вселена в эту мантру. However, in the holy names, when the holy names appear in a mantra, there is more than just energy in there. There is the divine presence there. Однако, когда мы говорим о святых именах, то в святых именах, в отличие от мантр, присутствует не просто энергия, там присутствует божественное присутствие. One of the first times I came to India, I made a shocking experience. В один из первых своих приездов, посещений в Индии, у меня был шоковый опыт. I had a scarf like this, but there were imprinted on the scarf, there were names like Krishna, Rama, Hari, divine names were printed on the scarf. В тот раз у меня был шарф, подобен вот этому, но там были надписи разных имен Господа. Хари, Кришна, Рама. Yeah. So what I had done is, when I was eating something, I had put the scarf on the floor. И что я проделывал тогда? Во время какой-то трапезы я просто брал этот шарф, снимал и клал его на пол. I wanted to finish my meal, wash my hands and my mouth, and then pick up the scarf and continue. То есть я заканчивал свою трапезу, омывал рот и затем брал свой шарф. But then I saw an old man. Imagine I later inquired, he was 95 years old. He came into the room where my scarf was on the floor, and he bowed down to it. И представьте себе, позже один старый человек, я потом уже спросила, оказалось, ему было 95 лет, он зашел в эту комнату, где на полу лежал мой шарф, и поклонился ему. I asked him through a dolmetscher, what are you doing? Why are you bowing down to my scarf? This is a scarf. Я у него спросил, что ж ты делаешь? Что вы делаете? Это же шарф, а вы ему кланяетесь. Can you imagine how shocked I was? Представляете, какой я шок испытал? I was thinking, these people from India, they make you crazy. И я думала, эти люди с Индии, они просто до сумасшествия могут довести.
then the old man, he sat down, and through a dolmetscher he explained why he had bowed down to my scarf. Этот мужчина, этот старик, сел и объяснил мне, почему он поклонился шарфу. He said, "Young man, I didn't bow down to the piece of cotton. Он сказал: молодой человек, я не поклонился куску ткани. Maybe you have not noticed, but on the cotton, the names of God are imprinted." Он сказал: возможно, ты не заметил, но на этом куске хлопчатобумажной ткани выбиты имена Господа. These names are divine. Эти имена божественные. I bow down to these names. Я поклонился этим именам. I thought, Я подумал, maybe I should be a little bit more careful where I place my scarf, at least when I'm in India. может быть, мне стоит проявлять большую осторожность и не класть, куда попало свой шарф, по крайней мере, не в Индии. I don't want to inconvenience these old people who are, so that they bow down. Не хочу причинять старым людям неудобств, чтобы им приходилось потом кланяться. But I started to become more interested in holy names. Но постепенно мой интерес к святым именам стал расти. And when I researched the scriptures and asked the people who are living spiritual lives there, I learned something which I want to share with you. И проведя множество исследований священных писаний, и разговаривая, общаясь и спрашивая у людей, которые ведут вот этот святой образ жизни, я кое-что обнаружил, и этим я хочу с вами поделиться. I learned that in the spiritual world, the name is identical with the named. Я узнал, что в духовном мире, оказывается, святое имя Господа не отлично от того, кого это святое имя называет. How can we understand such a thing? Как вообще можно уместить это в своей голове? Because in this world we experience there's a difference between the name and the named. Потому что в нашем мире мы видим, что есть определенная разница между названием и того, кого это название называет. When I'm thirsty, for instance, it will not help me to just say water. Например, если я испытываю жажду, мне не поможет, если я просто буду повторять «вода». I can say water as long as I want, my thirst will not be quenched. Я могу бесконечно повторять это слово «вода», но от этого моя жажда никак не удовлетворится. But in the spiritual world, there is no difference between the names and the actual substance. Но в духовном мире между названиями, между именами и тех, кого они обозначают, нет разницы. This is called the absolute world. Это называется абсолютный мир. It's different from the relative world. Он отличается от относительного мира, в котором мы с вами живем. And therefore, when someone actually chants these divine names, he will not only become peaceful, but he will actually be able to make a contact with God. Поэтому, когда кто-то повторяет святые имена, он на самом деле не просто обретет умиротворение и покой, но войдет в контакт с Божественным. And in that contact, something will happen. И в этом соприкосновении произойдет кое-что. When you meet a very learned person who is free from all kinds of, let us say, mistakes and ignorance, and you are with him for some time, you will also become
learned and free from mistakes and ignorance. Если вы какое-то время проведете вместе с образованным человеком, который не допускает никаких ошибок, то вы в конце концов тоже станете таким же образованным ученым и свободным от ошибок и невежества. Now just imagine in your mind if you meet the most learned person who's absolutely untouched by ignorance and mistakes, what will happen to you in the context? И только представьте себе, что произойдет с вами, если вы встретите самую образованную личность, которая вообще не тронута невежеством. You will understand deep, deep spiritual things. Вы сможете понять, осознать глубокие-глубокие духовные вещи. That's why in the ancient scriptures the name of Krishna is said, or the name of God is said to give you causeless knowledge. Поэтому в Древних Писаниях говорится, что имя Кришны, имя Господа, оно и дает беспричинно, Knowledge. Беспричинно, оно дает знание без какой-либо причины. That's why I could understand when I first chanted with these monks on TV that my friend is eternal. The soul has no birth and has no death. Именно поэтому, когда я увидел по телевизору этих монахов, воспевающих святые имена, ко мне пришло вот это осознание, что мой друг не умер, и что душа, она вечна. This, my dear people, is one of the greatest mistakes of modern civilization. Дорогие мои друзья, это одна из величайших ошибок современной цивилизации. And people think that the body is the actual self, the actual person. Люди полагают, что это тело, это и есть я. But the body is only like a glove which you put over a hand. Но тело физическое подобно перчатке, которую вы одеваете на руку. It is not the real hand. Эта перчатка не есть рука. It may look that it is the real hand, but in actuality it is covering the real hand. Она выглядит, как будто бы это рука, но на самом деле это лишь покрытие руки. This is not the real hand. Это нереальная рука, не настоящая. The real hand is inside. Настоящая рука внутри. See? No? Видите? But the glove is covering the real hand. Но перчатка покрывает настоящую руку. It is moving because the hand is inside. А перчатка двигается лишь потому, что внутри нее рука. In much the same way, the body is not the real self. Аналогичным же образом тело – это не есть мы. It is moving because the real self is inside. Тело это движется лишь потому, что настоящие мы находимся внутри. You know, when you speak a lie many, many times, others will repeat it. Вы знаете, когда вы говорите ложь, то другие будут много-много раз это повторять. And it will become a culture. И в конце концов это превратится в культуру. If you repeat the lie more, it will become a tradition. Если эту ложь еще дальше повторять, то она превращается уже в традицию. If you repeat the lie even more, it will become a civilization. А если еще больше настаивать на этой лжи, то она уже становится цивилизацией. We live in a materialistic civilization who has accepted a lie. Мы с вами живем в материалистичной цивилизации, которая приняла за правду ложь. That I am the glove.
Ложь заключается в том, что я – это перчатка. When my body is, when I have enough money for eating and buying things I like to buy, then I will be happy. Как только у меня будет достаточно денег для еды, для приобретения всего того, что мне нравится, я буду счастлив. When I have the material civilization, when I have material things that satisfy me, I will be satisfied. Как только у меня будут все материальные вещи, которые удовлетворяют меня, я буду автоматически удовлетворен. But this is a lie. Но это ложь. It is as wrong as thinking that the glove is identical with the hand. Это такая же ложь, как верить в то, что перчатка и рука идентичны. Only the fact that I have repeated it so often doesn't make a lie a truth. Лишь тот факт, что мы повторяем ложь множество раз, не превращает ложь в правду. And only the fact that so many people believe in the lie also does not make the lie a truth. И лишь тот факт, что множество людей верят в эту ложь, также не превращает эту ложь в правду. When you start to chant these mantras, you will slowly wake up from this materialistic illusion. Когда вы начнете воспевать эти мантры, то постепенно вы начнете пробуждаться от этой материалистичной иллюзии. And you will understand who you really are. И вы осознаете, кто вы на самом деле есть. Eternal soul within the body. Вечная душа, которая находится в теле. Who has very, very distinct needs for a divine contact. У которой есть четко определенные потребности соприкасаться, общаться, контактировать с Божественным. How empty is the life of the people who do not know that they are souls. Как же пуста жизнь тех, кто не понимает, что они души. They're empty inside. Они пусты внутри. And no matter how much they try to bring things to their lives, they will not be happy. И без разницы, сколькими вещами они не наполнили бы свою жизнь, это не принесет им счастья. In the Vedic scriptures, it is said that most people are bitten by illusion. В ведических писаниях говорится, что большинство людей укушены иллюзией. And the effect of that bite is that they have forgotten who they are. И эффект этого укуса заключается в том, что они забыли, кем они являются. I remember something which I experienced in my life. I was also very surprised. It was at the banks of the Ganga in the state of Bengal. There was one man. One man had been bitten by a snake, and he was lying unconscious on the ground. Я помню один случай, который меня очень поразил. Это произошло на берегу реки Ганги в штате Бенгалия. Там один человек был укушен змеей, и он лежал в бессознательном состоянии на земле. I saw this when I visited with my Bengali friend, one of the villages. И я тогда был с одним из сельских жителей, с моим другом бенгальцем. And there was many people were just talking about this man who was poisoned and who was in deep coma. И там стояла толпа людей, которые рассуждали о том, насколько был укушен и отравлен этот человек ядом этой змеи и сейчас пребывает в коме. Then they brought a man.
А потом они привели одного человека. I still remembered he had a beard like this, У него вот такая борода была, and a certain head like Mahatma Gandhi has. и шапочка, как у Махатма Ганди. Yes, and he just came through the crowd, and everyone stepped aside. Он пробрался через толпу, и, проходя, все отходили, все уступали ему дорогу. He sat next to the man in coma, Он сел около человека, который был в коме, and he made a little cut with a knife where the snake bites were, the two holes of the snake bite. In his, it was a little bit above his ankle. и он сделал маленький надрез своим ножичком прямо в том месте, где был укус змеи, где были вот эти два отверстия, слегка выше лодыжки. And then he started to chant some mantras. И потом он стал воспевать какую-то мантру. Kling, shing, rang, rum. I don't know which mantras. He chanted. And then, И не знаю, какую мантру он воспевал ее. И потом the first thing I noticed is there was blood coming out of the, two bites. И первое, что я заметил, из вот этих двух отверстий, где был укус, начала вытекать кровь. It was very black blood, I remember. Насколько я помню, это была такая черная кровь. And after some time of chanting these mantras, the man came up, sat up, И этот мужчина продолжал воспевать свою мантру, и через какое-то время этот мужчина, который был в коме, он встал, сел. and he asked, where was I? И он спросил, где я был? What happened? А что произошло? Why are so many people around me and look at me? А что толпа собралась, все смотрят на меня? My friend who knew good Bengali told me everything and translated. Мой друг, который хорошо говорил на бенгальском, он же бенгалец, он мне перевел все. And people told him what had happened to him. Люди рассказали, что с ним произошло. The same, this is an analogy. Эта история – это аналогия. Just like this man, the ancient texts tell us, we are in ignorance, we are covered. Так же, как вот этот мужчина, как говорят древние тексты, мы покрыты, мы находимся в иллюзии и в невежестве. We believe the lie. Мы верим в лжи. And we think, yes, we have forgotten who we are. И мы думаем, да, мы потому что забыли, кто мы. So these mantras, just like the man who was poisoned by the cobra or the snake, came up and began to live by the power of mantras. You can also, all of us can wake up and start to live our real life by the power of these mantras. И подобно этому человеку, который был укушен коброй или какой-то другой змеей, встал, оживился и продолжил свою жизнь, также и мы с вами, соприкасаясь со святым именем, с мантрами, можем также проснуться и начать жить реальную жизнь. The mantras will help us to wake up. Мантры помогут нам пробудиться. I want to now chant another mantra with all of you. Я бы сейчас хотел пропеть с вами еще одну мантру. And then I think you can later learn many more things about mantras from our Malikamala. А позже вы можете узнать самые глубокие подробности о мантрах от Маликамалы. For now, I just request you to sit straight. А сейчас я попрошу вас сесть прямо. You do a few deep breaths. Сделаем несколько глубоких вдохов.
Continue to breathe while I talk. Продолжайте дышать, пока я буду говорить. With every exhale, try to relax a little bit more. С каждым выдохом постарайтесь расслабляться немного больше. And now, please repeat. А сейчас, пожалуйста, повторяйте за мной. Namo 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 Bhagavate Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Thank you all very much for participating in this program. Спасибо вам огромное за ваше участие в этой программе. I must say I felt very excited when I heard from Malika Mala that she wanted to have this conference with all of you. Я должен сказать, что я был очень вдохновлен, когда Малика Мала предложила поучаствовать в этой конференции со всеми вами. I have heard that Malika Mala also had in her life a wake-up call which helped her to become the person she is now. Я также слышала о том, что у Малика Малы тоже был вот этот вот призыв проснуться внутри, который привел ее в конечном итоге туда, где она сейчас, кем она является сейчас. Chanting divine mantras can give us also such a wake-up call, like what happened to me, some 50 years ago, when I started to chant with these monks whom I saw in the television. Воспевание божественных имен тоже может вызвать в вас вот это пробуждение, которое произошло со мной уже 50 лет назад, именно тогда, когда я впервые стал воспевать мантру с теми монахами по телевизору. This journey with the mantras and the holy name has been a most exciting and rewarding journey. И это путешествие, которое я проделываю с мантрами, со святыми именами, это самое вдохновляющее, радостное и то, что дарит больше всего, это самый большой дар. Some of the benefits I have already explained to you. Некоторые из благ, которые дарует Святое Имя, я уже вам объяснил. Becoming extremely peaceful and understanding the self really as being an immortal soul. Это благо заключается в том, что мы становимся невероятно умиротворенными, спокойными, а также приходит осознание, кто мы на самом деле есть. Мы бессмертные души. And I wish you that you can, go deeper into this and discover the amazing potency of the mantras and the holy name for your own self in your own life. Я вам желаю, чтобы вы начали вот это путешествие вглубь и вместе с мантрой и обнаружили ее, раскрыли для себя ее удивительные потенции, ее удивительные энергии в вашей собственной жизни.
I will now ask Malika Mala. Malika Mala, should we request the people to see if they want to ask any questions? Я бы хотела попросить Малику Малу, нам нужно ли сейчас посмотреть, есть ли какие-то вопросы? Да, с Ютуба поступил вопрос. Скажите, пожалуйста, во-первых, я хочу вас поблагодарить. Спасибо большое, даже сквозь экран. Вот эта вот энергия ваша, она просто входит в сердце, и это огромное, ну, счастье. First of all, I would like to thank you, because the energy that you illuminate, it comes out of the screen and penetrates into the heart and fills it with such a happiness. С Ютуба спрашивают наши слушатели, до того, как вы увидели монахов по телевизору, знали ли вы о бессмертии души? The question comes from YouTube, and the question is, before you saw those monks on TV, have you heard about the immortality of a soul? It's very difficult. No, I can't have heard about it. Это сложно, но нет, я не мог слышать об этом. Although I did read a lot in the world literature at that time. Хотя к тому времени я уже изучил огромное количество литературы мировой. But this concept that we are not identical with the body and we are a completely different person was new to me. Но вот эта сама концепция того, что мы не есть это тело, и что наше истинное «я» абсолютно отличается от нашего тела, эта концепция была абсолютно нова для меня. And the beauty of it was not a theoretical concept. You know, when this was not a theory when I became aware of it, it was real reality. И красота всего этого опыта заключалась в том, что когда я это почувствовал, когда я это осознал, это было не просто какое-то теоретическое осознание, это была абсолютная реальность. Please remember, my heart was so disturbed, as if a bomb had exploded inside and had blown apart my heart into 1,000 pieces. I was totally confused. Пожалуйста, помните, в каком состоянии я тогда был. Словно бомба просто разорвала мое сердце изнутри на 1000 кусочков. And in this state, I somehow understood from deep within, no, he is an eternal soul. My friend who had committed suicide is an eternal soul, and he continues onwards in his journey. Я, будучи в таком состоянии, получил вот это глубокое осознание, что нет, мой друг, который покончил жизнь самоубийством, он вечная душа, и он продолжит свое путешествие. What is important for me to say here, it was not a concept. То есть я хотел бы здесь подчеркнуть, что для меня это была не просто концепция на тот момент, не просто теория. Therefore, in the spiritual culture, whenever someone lies down and is on his deathbed, one is calling monks so that they can chant the names of God. Поэтому, согласно духовной культуре, когда кто-то находится на смертном одре, то всегда зовут монахов, чтобы они начали воспевать святые имена. And when you visit Varanasi, you know, where many dead bodies are burned at the side of the Ganga, you hear the people calling out one simple mantra. И вы, если приедете в Варанаси, там, где сжигается огромное количество тел прямо на берегу Ганги, то люди там призывают всего одно имя. Shri Rama Nama Satya Hai.
only the name of Ram is true. Everything else is temporary. Только имя Господа Рамы является истиной. Все остальное временно. I have sat at the deathbed of not so many people, but some people, and I've chanted the holy names and always seen, even if they were already in coma, that, they became so peaceful and sometimes smiles came on their faces. Я присутствовала лично, когда многие люди умирали, и я воспевал святые имена при этом. И вы знаете, даже люди, которые находились в коме, наблюдалось, как они умиротворялись, и даже можно было видеть улыбку на их лице. Моя Пуряшари Радха, там есть вопросы в чате, может быть, ты сразу начнешь переводить. И спроси, пожалуйста, у Махараджа, сколько у нас времени есть для вопросов. Dear Maharaj, how much time do we have? Потому что там есть вопросы. Because we have more questions I to think answer. We can go 10 minutes overtime. So for me, this would be 4 o'clock, 4:10, like this. Окей, По моему местному времени это 4:10. окей, То есть 10 мы минут. говорим 10. Моя Пуряшари Радха, ты тогда зачитывай, ладно? Hare Krishna, would you mind telling how you joined Krishna consciousness movement? And do you have any instruction from Srila Prabhupada which you can remember, and any story, any lila related to that? Any instruction from Srila Prabhupada that you particularly remember? To tell you how I became a monk is a very long story. I better tell you about a direct instruction which Srila Prabhupada gave me. История о том, как я стал монахом, очень долгая история, поэтому я лучше с вами поделюсь по поводу наставления Шрила Прабхупады. Otherwise, we would sit here for the rest of the day. Иначе мы с вами проведем весь оставшийся день вместе. Srila Prabhupada once visited the temple in Germany where I lived. It was an old castle. Шрила Прабхупада как-то посетил храм в Германии, где я тогда жил, в старом замке. And he had requested, he was an elderly gentleman and he was in the habit of taking a massage every morning before his breakfast. И поскольку он уже был в преклонном возрасте, то каждое утро до завтрака ему делали массаж. Yeah, so on that day there was no person who could give him a massage available, and somehow the other monks thought I could give it a try. В тот день никого не оказалось, кто бы мог сделать массаж, и другие монахи подумали, что я могу попробовать. Because I had spoken a lie, I said I'm the best massage person of Germany. It was a lie. I had no idea. И поскольку я тогда обманул, я сказал, что я самый лучший массажист во всей Германии. Это была ложь. Lush. So when I entered into his room, he looked with his eyes, which looked like laser on me, and he could understand I was not trained in the art of massage. И когда я вошел в его комнату, то Шрила Прабхупада своим взглядом, подобному лазеру, сразу же просканировал и понял, кем я на самом деле являюсь. But he nevertheless, because there was no one else, I guess, said, okay, you can do it. И поскольку больше никого не было, и Шрила Прабхупада сказал, ну хорошо,
можешь сделать массаж. And then he gave me 4 instructions, which I would like to share with you. И тогда он мне дал 4 наставления, которыми я бы хотела с вами поделиться. Because I feel they will be very good for all of us, these instructions. Потому что я думаю, что эти наставления будут очень благоприятны и хороши для всех. First is, one should always be a learner. Первое наставление заключается в том, что нужно никогда не прекращать учиться. That means one should always be in the beginning mind. Это означает, что всегда нужно быть словно в начале. It's actually called a beginner's mind. Always feel like you are a beginner. То есть как это называется ум новичка. Всегда пребывать в этом уме новичка. The moment you think I know it, that's where stagnation starts, because you are not willing to learn something new. You know it. Как только вы допускаете мысль, о, я знаю об этом, я это знаю, в этот же момент начинается стагнация, потому что в этом состоянии вы не способны учиться чему-то новому. This is especially true in spiritual knowledge. Особенно это имеет место быть в духовной жизни. Never think I know the soul, I know God, I know His energies. Никогда не допускайте мысли, что я знаю душу, я знаю Бога и все эти энергии. Remain always a student, a learner. That was the first instruction. Всегда оставляйтесь учеником, обучающимся. Вот такое было первое наставление. Then he said, be always a teacher. Второе наставление – всегда будь учителем. It seemed we had a contradiction here. Как будто бы здесь есть противоречие в этом. But no, what you know, that these areas where you know something that you can give to others. Те области знаний, в которых вы компетентны, вы можете делиться. It is said there are various forms of charity. Говорится, что есть разные формы благотворительности. You can give someone your time. Вы можете кому-то уделить свое время. You can give someone some of your money. Вы можете кому-то дать деньги. Or you can render help in various other ways. Или можно помочь разными другими способами. But the highest gift is the gift of knowledge. Но высочайший дар – это дар знания. I don't mean now abstract mechanical knowledge, but something which helps the soul to rise. Я сейчас не имею в виду какие-то абстрактные технические знания. Я имею в виду те знания, которые помогут душе возвыситься. Yes. Then he gave me the third instruction. Затем последовало третье наставление. You should be a water carrier. Тебе нужно быть носителем воды. I needed to do some research what it means to be a water carrier. И мне пришлось исследовать этот вопрос. Что же означает носитель, тот, кто носит воду? And I found out when the well of the village has gone dry, the water carrier will go down to maybe the next river, wherever it is, or a next well, and he will have either buckets or something to carry water for others. И я узнала о том, что когда колодец иссушается, то носильщик воды – это тот, кто берет ведра или какие-то другие сосуды и направляется в близлежащей реке или к колодцу. We all need water to live, to live. So in the same way, the water carrier gives people a chance to live. He is someone who benefits others, who takes care of others. Вода – это жизнь. И носильщик воды – это тот, кто дает шанс жить.
And И таким образом он получает от этого благо, заботиться о других. And finally he said, be a cook. И, наконец, последнее наставление. Будь поваром. Cook means someone who is not dependent for his meals on others. Повар – это тот, кто не зависит от других в пище. То есть он не зависит от этого. It's a symbol for being independent or self-reliant. Это символ того, что человек должен быть независимым. Always be a learner. Итак, всегда быть учеником. Always be a teacher. Всегда быть учителем. Always be kind to others. Всегда быть добр к другим. Help them. Помогай им. And be independent. Remain independent. И оставайся независимым при этом. I was very, very amazed. Я был очень, очень удивлен и поражен. When I came to the end of the massage, something wonderful happened to me. Когда сеанс массажа подошел к концу, со мной произошло кое-что удивительное. I looked at the room, and the room was full of light. Я оглянулся вокруг и увидел, что комната наполнена светом. Everything, even the clocks, there was a clock, the walls, the cupboards, the doors, everything was emanating a light. Все вокруг, даже часы, двери, шкафы, стены, все излучало свет. I had been in the presence of a saint. Я находился в присутствии святого. And I had been able to give some service. И мне удалось послужить ему. And now the whole world seemed to open up in light. И после этого весь мир словно открылся, показал свой свет. See, in this world, we are so often covered with ignorance, with desperation, with desires. Когда мы смотрим на этот мир, то мы смотрим глазами, покрытыми невежеством, разочарованием, желаниями. All this is covering the eternal soul. Все это покрытие вечной души. But in the presence of a real saintly person, this covering of darkness goes away. Но в присутствии истинного духовного человека все эти покрытия темноты исчезают. This was the effect which I felt. Вот такой эффект я почувствовал тогда. There was also a small little detail which was a little humorous. Там еще были кое-какие детали юмористические. Srila Prabhupada asked me during the massage to how do you say, crack his knuckles. Во время массажа Шрила Прабхупада меня попросил, как это называется, вот так вот похрустеть суставами. And I tried to do it. Я пытался. But then I thought, I will hurt him. Но тогда я подумал, ему же будет больно. And I said to him, Prabhupada, you are asking me to pull your fingers, but this is not healthy. Я сказала, Шрила Прабхупада, вы просите меня дергать ваши пальцы, но это совсем нездоровая вещь. He asked, who said? Он сказал, кто такое сказал? I said, my mother. А я сказал, мама моя. Because whenever as a child I did this, my mother said, no, don't do it. Потому что, будучи ребенком, я такое проделывал, и мама говорила, нет, не делай так.
So I quoted the authority of my mother against the authority of Srila Prabhupada. То есть я поставил под сомнение авторитет Шрилы Прабхупады, прикрывшись авторитетом мамы. And I still remember he said, okay. And he didn't argue any longer. И я до сих пор помню, как он сказал, хорошо. И больше он даже и не спорил. He would not go against the authority of the mother. Он не посмел как бы претендовать, как бы идти против авторитета мамы. But I think after, when his next person came to massage him, he went back to his old habit. Но я думаю, что когда тот его старый массажист вернулся, он вернулся к этой старой привычке. Prabhupada had a very human side. Прабхупада был очень юморной. He was just a very, very powerful saint, but a very kind human being. Могущественный святой, то, каким он был, и одновременно очень добрый, добросердечный человек. Шачинандана Махарадж, уже у вас время, я понимаю, что мы уже не будем злоупотреблять, это для нас такое счастье. Счастье, потому что мы через день опять с вами встретимся, и вы будете рассказывать об Бхактитиртхе Махараджу. I understand, as far as I understand, we are running out of time, and we wouldn't like to abuse your time. And I cannot say more than just we are so happy to be with you today, because we're meeting again in a day when you will share with us about Bhakti-tirtha. Yes, yes. I thank you very much for this conference. It was a genuine pleasure. And Malika Mala, you can always call me. Я всех вас благодарю за эту конференцию, и я выражаю свою искреннюю радость. Малика Мала, вы мне можете звонить в любое время. I wish you all the best. See you when? Tomorrow or when? No, the day after tomorrow. The day after tomorrow, yes. Желаю вам всего наилучшего. Мы с вами встречаемся послезавтра. Thank you a lot. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. I'm so happy. You can't imagine. Вы не можете себе представить, как я счастлива. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Моя Пуришвари Радха, тебе огромное спасибо. Jai Prabhupada. Привет.